வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2025-26, அதாவது 25ல் ரிட்டன் எக்ஸாம், 26 ரிசல்ட் வருது. இப்போ டிசம்பர் 8ஆம் தேதியிலிருந்து இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, நேர்முக தேர்வு. அதை பற்றிய ஒரிஜினல் கொஸ்டின்ஸ், ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்வு அல்ல ஆளுமை தேர்வு கேள்விகள் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஒரு கேண்டிடேட் பார்க்க போகிறது. ஸோ இந்த போர்டு வந்து ஸ்ரீமதி அனுராதா பிரசாத். இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அம்மாவோட போர்டில். அண்ட் ஆப்ஷன் நாட் மென்ஷன்ட். ஸோ இது இந்த கேண்டிடேட்டோட ஒரு யூனிக்னஸ் என்னென்னா, இந்த கேண்டிடேட்டு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இன்க்ளூடிங் ஒரிஜினல் பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதனுடைய அனுபவத்தை கடைசியில் கொடுத்துருக்காங்க, ஏன் ஒரிஜினல் பேர் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இல் கோ த்ரூ த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ரைட். ஸோ அவங்க பேர் லாவண்யா கபூர். So don't really get the trend of hiding names. Very good. Board on the Srimati Anuradha Prasad and date on the 9th December. DAF, detail application form order keywords on the public policy analyst and cyber security. BEL and Joe Stocks, United Nations. Nothing else asked from detail application form. These things took up enough time, and learning the richer your detail application form, more predictable the interview. I had tackled 80% of the questions in the mock, right? So that's a known one. Then it's a chairperson. So you are public policy analyst, and tell me other avenues of your graduation, as it is unique course. And cyber security. Australia has banned social media for the children below 6, right? 16. And do you think we should do it here in India also, right? So let us say we do implement. Can you tell me what will be the practical steps need to be taken, very implementable or not arbitrary steps? If a cyber crime happens, who are the stakeholders, and apart from that one, who do the crime? What are personality rights? And I had led them on this question and with the earlier answer. இதில் என்ன புரியலை அப்படின்னா, உங்களுக்கு மக்களுக்கு தெரியல. ஐ லெட்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. நார்மலாக 2 things. நீங்கள் இன்டர்வியூவில் அவங்க கேட்க பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி. அதை தாண்டி நீங்கள் உங்கள் இந்த விதமாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற விதத்தை பார்த்து வந்து ஆன்சர் இதாச்சுன்னு வச்சுங்க, யூ லீட் தி இன்டர்வியூ. அப்போ வென் யூ லீட் தி இன்டர்வியூ, அவங்க நீங்கள் போகிற பாதையிலே வந்து உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்பாங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் நல்லா இருக்கும். அப்போ 2 பகுதி உண்டு. வெதர் யூ லீட் தி இன்டர்வியூ ஆர் தி போர்டு லீட் தி இன்டர்வியூ, பெட்டர் டு யூ லீட் தி இன்டர்வியூ. ஸோ தட்ஸ் த மீனிங், ரைட்டா? ஓகே. இஃப் அனில் கபூர் அண்ட் அமிதாப் பச்சன் ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் அ பர்சனாலிட்டி ரைட்ஸ், ஸோ ஒய் ஆர் தே டூயிங் ஸோ? ஒய் ஆர் தே டூயிங் ஸோ? That's a good question. Then, difference between fiscal and monetary policy. Fiscal and monetary policy. By giving examples, share what is under domain and fiscal under the monetary policy. These 3: inflation, employment, and current depreciation. So I had given 3 examples of my earlier answer. So that's what she said. How does Forex and G-Sec sales and purchase, government sale and purchase in impact currency prices? At the end of this discussion, they had gone into economics and it started building pressure on me. So I gracefully admitted, ma'am, I will read it up more deeply into it and able to explain coherently. So அவ்வளோதான், ஜகா வாங்கியாச்சு. என்ன அர்த்தம்? இவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும், அதுக்கு மேலே தெரியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபீல்டு அது இல்லை, ரைட்? திஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ், ரைட்? இட் மே கோ டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ மாதிரி கூட போயிடலாம். ஃபைன், பரவாயில்ல, ஆன்சர் பண்ணிப்பாங்களா? Then member 2, it's a female member. You were earning handsome amount as an anchor and content strategy manager in the Joe Stocks. What was your role there and why did you resign? What inspired it for civil services? What inspired for civil services? Then there is a rising trend of female IPS officers who are encounter specialists. Would you want to become an encounter specialist? What a question. Would you like to become an encounter specialist? So let's say you get into the services. So where do you see yourself in next 10 years? So this is normally a normal question. And you only talked about your professional life, aims for your personal life. What is your personal life aim? Have you ever been criticized?
how do you handle criticism? So this is a very, very important question. இப்போ ஒருத்தர் வந்து நம்மளை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க, நீ சரியில்லை, அது அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை இட்ஸ் ப்ரெஷர் டாக்டிக்ஸில் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? இட்ஸ் a very good question from the member, right? Then member 3 male, World Humanitarian Summit UN tells more about it, and what was your role? How did you earn the certificate of excellence there? What are human rights? So Sara is quite aged and just smiling and jovial. It's about that person, right? Then member 4, it's a male. You talked about Tata Nano car earlier. So I had given as an example of regarding my role in the Joe Talks, a topic I covered as an anchor. Tell me, why did it fail? Why did it fail? If you were to be given a responsibility of remarketing nano, so how will you go about it? So folks at Tata are quite smart, so they would have thought about it, relaunching nano. Why didn't they? Do you think that nano should be relaunched in India, and if yes, should it be relaunched at the same price? Right? Then let's say you are driving from home to office and you break the traffic rule. The traffic cop will agree to let you go if you give it 250 rupees to him. No one from the office has seen that you broke the law. So what will you see? This is a situation question, and it's an ethical question, and it's a principle question. All these things come in this question, right? Very, very interesting. Okay, so what's the difference between blockchain and Bitcoin? So both are different totally, right? Fine. Then member 5, male, Lavanya. India tops in list of countries which face cyber attacks. So how do you tackle this menace? Since you have worked in public policy analysis in cyber security, which ministry should be the cyber security under? Defense, MeitY, External Affairs, right? Fine. Next, what is AI readiness for India? How do we navigate the coming challenges? So coming challenges. Then chairperson. So last question to Lavanya. Do you think, so chairperson, Tata Nano will succeed if it is launched today? Good question. Fine. இதில் இந்த கேண்டிடேட் வந்து அவ்வளவு மார்க் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம மார்க் எங்கெங்கே அட்டன் பண்ணாங்க, நம்ம லிஸ்ட் எப்போயுமே கொடுக்குறது இல்லை. அந்த பாலிசியில் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். சிஎஸ் அட்டெண்டட் அட்லீஸ்ட் 12, அதாவது 1-to-1 குரூப் அப்படின்னு நிறைய அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்டா? ஸோ ஃபைனலி why CS given her name? Most helpful exercise, group discussion with a peer, 6 of us. The best thing to do it, study in a group for personality test. This is very important. We always say in our video also, we tell that you should have a group study and you should really ask a question yourself, right? Fine. This is the best exercise. Number 2, another one, the most helpful exercise, having one person talk with your questions every day, 20 to 30 minute slot. Preferably the person should be from CSC preparation. Person must be constructively critical. This is another exercise. See, this is another exercise for it. Then finally, reason for such a long message. I met a girl in Kontal office who had come to this big city called Delhi first time in her life. She had reached the interview stage in her very first attempt. I saw my old self in her, barring the fact that I had much more awareness and much less passion than her in my first attempt. So this detailed message is for every hardworking person out of there sitting in dilapidated room looking at Dolpur House pictures and imagining the interview themselves there. So you got this, younger sister and brother, we got you. என்ன பார்த்தீங்களா? நான் வந்து ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன். அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல இருந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல இன்டர்வியூ வந்திருக்காங்க. இதை மாதிரி
எங்கேயோ கடைக்கோடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிஸ்டர் பிரதர் சகோதரன் சகோதரிகளுக்கும் இந்த வாய்ப்பு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய சொந்த பேரை மறைக்காம உண்மையான பேரை கொடுத்து தன்னுடைய அனுபவத்தை அழகாக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளும் இந்த லாவண்யா வாழ்த்துவோம், வெற்றி பெற வாழ்த்துவோம். ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டுகளிச்சதுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.